Giáo lý của tôn giáo Cao Đài là tổng hợp giáo lý của các tôn giáo khác mà rút ra những cái tốt đẹp, những cái tinh hoa đó của các tôn giáo khác. Thì nghĩa là cái tôn giáo Cao Đài thì mới ra hồi năm 1926 đây, do đó mà mình mới rút những cái mà kinh nghiệm, những cái tốt đẹp nhất của các tôn giáo khác, để rồi mình là phát huy những cái giá trị mà cái đạo đức của các cái mà nó tốt đẹp để mà phục vụ cho nhân loại. The best example of their openness to foreign culture is their alphabet. Vietnam is the only nation in the East to Romanize their letters. The person who made their letters was a French priest named Alexander. They commemorate him by naming a street after him. They originally had an alphabet called Chunam, derived from Chinese characters, but the illiteracy rate was high because the letters were so difficult. By accepting Roman characters, they were able to lower illiteracy. This was the point when the Vietnam's unique openness and flexibility fully bloomed. Vietnam was able to become a center for the Korean cultural wave because of this openness. Vietnamese youth have no prejudice about what happened during the war. It's all history, they say. 한국 영화 중에서 미안하다 사랑하다 제일 좋아해요. 왜냐하면 남자 주인공이 소지섭이에요. 진짜 연기 진짜 잘해요. 한국 드라마 중에서 가족에 관련된 화면이 좋아하다고 생각해요. 예를 들면 부양 가족 재미있게 봤어요. 그래서 왜냐하면 사람마다 가족이 중요하다고 생각해요. 예. 어떤 영화는 외할머니는 많이 나오는 영화를 제일 좋아해요. 왜냐면 그때마다는 우리 외할머니 똑같은 느꼈어요. 시작. 369 369 369 369 4. The common Confucianism culture was another important factor in making the Korean wave possible. 369 369 369 369 4. Being unbiased towards a former enemy is not easy, and nations like that are rare. Perhaps pride from a victorious war instills indifference. 저는 베트남 전문 사람이니까 나중에는 베트남 미래예요. 제 생각에는 전쟁들은 과거예요. 만약에 우리처럼 과거만 생각하면 나중에 우리나라하고 다른 나라들과 예를 들면 미국 아니면 한국처럼 서로 좋은 관계를 또 만들 수도 없고 같이 발전할 수도 없고 같이 합작할 수 없어요. 잘못한 것을만 생각하면 안 돼요. 저는 크게 생각할 수 있으면 좋겠다고 생각해요. The openness of the Vietnamese shows in the latest unique trends. The core of this latest trend is making a photo album of themselves, dressed in the traditional costumes of different countries. The photo albums are very expensive, costing between 30,000 won and 200,000 won. It's a unique trend made by a curiosity and openness to other cultures, despite the high cost. They display curiosity by trying on the traditional outfits of other countries. Trước đây, bạn em đã đến đây để chụp bộ đồ kimono Ấn Độ này.
Nên em muốn đến đây là để chụp bộ kimono này. Khi mà mặc bộ đồ này thì em thấy em thích cái váy nhất với lại cái này nhất. Tại nhìn nó lạ, nó không có giống như ở Việt Nam. Riding the Korean wave, the hanbok is popular as well. Em thường hay coi phim Hàn Quốc, với lại hồi đợt trước có coi phim Dae Jang Kum á, em thấy cô ấy bận trang phục truyền thống Hàn Quốc rất là đẹp, cảm thấy rất là thoải mái và dễ chịu á, nhưng mà có cái này nặng quá rồi mỏi cổ quá, không có cảm giác rất là không có quen. You see Confucian cultural qualities, but there is also a great amount of Western characteristics as well. That's Vietnam. 사회주의라 애들이 좀 많이 갇혀 있을 줄 알았는데 생각 외로 굉장히 다른 나라의 문화를 받아들이는 게 굉장히 강하고요. 그다음에 노출이나 이런 것들을 별로 겁을 안 내는 것 같아요. 아줌마들도 마찬가지인 것 같아요. If the unique openness and flexibility created the present Ao Dai, more change is foreshadowing in the future. Above all, the Ao Dai is uncomfortable for the more active younger generation. The Confucian view of femininity as the highest virtue is also changing. It is not easy to convince modern society that the purpose of the Ao Dai uniforms is to educate girls in femininity. Recently, modern school uniforms have sprung up. Less and less schools are choosing the Ao Dai as their uniform. Tại vì năm nay là đổi đồng phục mới là áo dài, tại vì năm trước là mặc áo dài nhưng mà năm nay thì muốn đổi nên đổi theo áo này cho nó gọn lên, cho nó gọn gàng, cho nó thoải mái, cho bỏ bộ đồng phục mới này. Nhưng mà nếu mà trong những ngày lễ thì mặc áo dài thì rất là đẹp. The tradition that women must wear an Ao Dai at weddings has also begun to change. Younger people prefer simple t-shirts and jeans to an Ao Dai. Their openness to embrace different cultures is actually hurting the Ao Dai. A big reason for change is the motorcycle. Riding a motorcycle dressed in an Ao Dai flapping in the wind is dangerous. To the Vietnamese youth, motorcycles are fashion. Imports of world-class motorcycles are also rising. Owning a better bike is the greatest interest of Vietnam's youth. The first thing they change when they save enough money is their motorcycle. It wouldn't be an exaggeration to say that all culture and life revolve around motorcycles. Of course, women still say they like Ao Dais, but the opportunities to wear Ao Dais are decreasing. Tại vì nó là gọi là trang phục truyền thống luôn, đó là mọi người đều mặc áo dài. Dù là bất cứ làm việc gì hay ra đường đi chơi đều là mặc áo dài. Nhưng mà theo cái xã hội thời nay á thì là mọi người đều thích mặc theo trang phục theo kiểu phương Tây, theo kiểu thời trang mốt bây giờ. Cho nên là hiện nay không có ai mà mặc áo dài ra ngoài đường hoặc là để đi chơi cả. For foreigners, there still is a certain vibe surrounding the Ao Dai. The Ao Dai is a powerful symbol of Vietnam that foreigners still envision when they think of the country.
Ao Dai is also very tied to the birth, but it's not dirty. It's purity. I'm foreigner, and this is what I feel when I see women in Ao Dai. And you take a woman, she is wearing much casual clothes. Okay, maybe you pass over, you don't pay attention. The same girl takes the Ao Dai, and then, okay, during 1 second, 2 seconds, you look at her because she becomes really, really beautiful due to the Ao Dai. She is a French painter residing in Vietnam, painting the Vietnamese landscape after falling in love with the Ao Dai. Her husband is also a painter, painting images of Vietnamese women in Ao Dais. Bon, il y a l'Ao Dai, lotus, chapeau conique, l'attraction. C'est des symboles qui m'ont intéressée tout de suite quand on est arrivé au Vietnam en 92. Alors là, c'est plutôt des peintures de mon mari. C'est très dessiné, c'est fait au pinceau chinois. Il peint avec des pinceaux comme ça, pinceau chinois. Faudrait lui demander, mais ça exprime bien la vie, l'explosion de vitalité des femmes de Saigon et de cette ville. Et je crois qu'il a bien ressenti ça. Et la beauté aussi de ces femmes, uniques au monde, hein, des femmes en Ao Dai blanc comme ça qui sortent de l'école. The attraction Westerners have for Ao Dais is almost reckless. What is it about the Ao Dai that captivates them? Ao Dais are already appearing in the works of the world's greatest designers. Established as an ethnic look, it's known as clothing best fit for modernization. Its greatest aspect is that it maintains the uniqueness of a traditional outfit, while at the same time beautifully expressing the female body. Thật ra người châu Âu họ thích áo dài bởi đầu tiên đó là như lúc đầu tiên tôi có phát biểu là bởi vì bản thân của chiếc áo dài đã là có một cái thiết kế rất là hoàn chỉnh. Trước nhất là sự đơn giản. Chính cái sự đơn giản đó nó dễ dàng đưa chiếc áo dài trở thành thông dụng. Vietnamese designers now are trying to figure out how to transform the Ao Dai to adapt to the modern world. Many different transformations are being attempted. As an outfit, tying the activeness of the modern youth with the possibilities of a more luxurious outfit is being tested. It's ironic that world-famous designers are paying closer attention to this dress, while its own people move further away from its charm. Not all young women are becoming distant from the Ao Dai. On the contrary, women leaders leading Vietnam's women's movements are becoming immersed in the charm of the Ao Dai. Khi mà mặc được cái áo dài của Việt Nam á, thì mình cảm giác được là mình đang đại diện cho Việt Nam, là một người Việt Nam, và Hương cảm thấy đó là một điều tự hào. Featured in magazines as a Vietnamese fashion leader, she is very interested in modified Ao Dais.
Đây là cái áo dài mà được biến cách của nhà thiết kế Sĩ Hoàng. Và áo dài này thường thì mặc để khi mà, tại vì khí hậu của Việt Nam là rất là nóng, do đó mà mình mặc những cái áo dài mà biến cách như thế này, là cổ ngắn như thế này thì nó rất là tiện cho những cái thời ngắn, và cái họa tiết nó cũng rất là sắc sảo từng cái họa tiết. Do đó là Hương rất là thích những cái áo dài này để mặc trong những lúc mà trời nóng. She is a symbol of a successful woman that all Vietnamese women look up to. What she wears becomes the latest trend at times. Này nó là một cái vải mà nhập về từ Ấn Độ. Thoạt tiên nó là màu trắng, và nó có cái độ co giãn. Thành ra là khi mình mặc vô á, nó triệt tiêu hết tất cả những cái lực căng ở vai, ở ngực, ở eo, nên nó tạo ra một cái cảm giác cho người mặc nó rất là nhẹ. Nó không có bị tức khi mà mình mặc cái áo, nó thoải mái lắm. Băn khoăn về cái chuyện phải ủ hay phải gì. Nhưng mà khi mà mình giặt nó ra màu. Xi Huang is a painter turned designer. Using that to his advantage, he draws geometric patterns on the cloth, conveying a modern Western style. Xi Huang chooses elastic material so that it sticks to your upper body while reducing any discomfort in an effort to get closer to the activeness of women in today's world. Sleeveless and short-sleeved outsides are appearing. The traditional one-piece form is sometimes separated into two pieces and can be worn with jeans as well. Being able to modify the outside so easily is its advantage and appeal. Trước đây á, thì khi mà tôi bắt đầu làm về thiết kế áo dài thì tôi nghĩ rằng là tôi muốn góp phần tạo nên một cái vẻ đẹp cho người phụ nữ Việt Nam. Do vậy tất cả những cái thiết kế của tôi thì đều hướng tới người mặc, đó là những người phụ nữ ở Việt Nam. Còn bây giờ khi mà Việt Nam, đất nước chúng tôi bắt đầu hội nhập với thế giới, thì tôi muốn là cái áo dài được đi ra với thế giới. Và cái quan điểm thiết kế của tôi hiện nay là thiết kế áo dài cho phụ nữ thế giới mặc. All national costumes are somehow influenced from foreign cultures. But no national costume has reacted so sensitively and changed so drastically as the outside. It has taken all the cultures that have passed through and melted them into the outside. The outside that accepted China and France is now in front of another society, the industrial society. It's unknown at this point how this will affect the outside. What is certain is that the outside will absorb this change internally. The unique flexibility that rejects nothing and absorbs everything is the